Krishna
Jayam Vishnupada Brahmahamsa Prabhupada Asadhara Siddhi Shriman is Divine Grace Lacey Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Hivo Vaishna Slava Vishnu Bhakti Vaishna Slava Shri Guru Ishakaranga Om Vishnu Varaya Krishna Prastapade Srimate Bhaktivedanta Swami Taramani Namaste Saraswati Deve Auravani Vicharani Nirvishesha Srinivadi Askhatyadesi. We need a translator. Who's the translator? Who's it going to be? So it's going to be word. I say something and then you translate. Is that how it goes? How many devotees don't speak English? How many devotees? What? Don't speak English. Don't speak. Oh, okay. How many of you don't? Gavarim Angliski? Oh, there's a word for Bulgarian. Gavarim is also here for speaking. Govori, Bulgarian. Pangliski? Понимаешь? Понимаешь по-английски? По-русски? Немножко по-русски. Я тоже. Well, what should we do? Because otherwise it's going to take twice as long if you translate. So how many actually don't understand English? Of course you wouldn't understand. I guess eventually for the broadcast, because after that they listen. Oh, I see, okay. Yeah. Okay. I'll try to translate. Hare Krishna. Namo Vishnu Varaya Almai Namo Vishnu Varaya Krishna Prastapade Srimate Bhaktivedanta Swami Taramani Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Srinivadi Praskadyadesi. So how many have read the Bhagavad Gita? Колко вас са чели Бхагавад Гита? He's putting up his hand too. How many of... So, our philosophy is actually quite simple. Философията ни също е много проста. That's why it's so difficult to understand. Затова е толкова сложно и да разберем. Because our minds are so complicated. Защото умовете са много сложни. One of the first times I heard Srila Prabhupada give a class directly, the first thing he said was that in this world we only have two activities. Първият път, когато чух Шрила Прабхупад, той каза, че всъщност в този свят имаме две дейности. Hankering for what we don't have and lamenting over what we lost. Да копнеем за това, което нямаме и да съжаляваме за това, което сме изгубили. So if we're not hankering or lamenting, then we couldn't be in the material world. Ако не копнеем или не съжаляваме за нещо, не може да бъдем в материалния свят. Of course, hankering and lamenting is eternal. Разбира се, копнението и съжаляването е вечно. We should hanker for Krishna. Да копнеем за Кришна. And lament the fact that we don't have him. И да съжаляваме за факта, че го нямаме. In Bhagavad Gita, Krishna says, Brahma Bhuta Prasanatma Nishoshiti Nakanshiti Samak Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Lavate Param. That in order to become joyful, Бхагавад Гита Кришна казва, че за да станем радостни. That was another thing that Prabhupada, he was in Buffalo in 1969 when I was a student there. И Шрила Прабхупад 1969 е бил в Бъфало, когато аз бях студент. And Srila Prabhupada stayed a little bit over a week there. И Шрила Прабхупад е останал малко повече от седмица там. And during that time he gave class in the temple. И през това време той даваше класове в храма. And one of the first things he asked was to the devotees there. There weren't that many devotees, but there were some. И на преданите практикуващите там, едно от първите неща, които им зададе. In 1969, this gathering would have been considered a maha big temple. И това събиране се е считало за така много голям храм тогава. So there was many
was less devotees in the temple than there are here now. Има по-малко практикуващи предани в храма, отколкото сега тук. Prabhupada he asked, do you want to become happy? И първият въпрос бил, искате ли да сте щастливи? And none of the devotees knew the answer. И никой не знаеше отговор. So Prabhupada, he had asked the question again. He said, don't you want to become happy? И той трябваше да зададе въпроса отново, не искате ли да сте щастливи? And the devotees were looking at each other, trying to figure out maybe someone knew the answer. Те се гледали един на друг и може би си мисли, че някой знае отговор. And then finally, with great concern, Prabhupada asked the question the third time, don't you want to become happy? И с голяма грижа накрая пак ги попитал, не искате ли да сте щастливи? And one devotee guessed. И един предан решил да отгадне. He said yes. Той казал да. So Prabhupada smiled and said, oh, very good. Шива Прабхупад се усмихна и казал много добре. So this is the formula to becoming at least prasanatma. Prasana means a kind of happiness which is caused by peace. Prasanta. И това е процесът да станем прасанатма или вид щастие чрез спокойствие. Real happiness is ananda, but prasanatma is the preliminary consciousness before we become actually happy. Истинското щастие на ананда, прасанатма е предварителното състояние, преди да станем напълно щастливи. If one is free from hankering lamentation, Ако сме освободени от този купнеж и съжаление, then one can see all living entities as spiritual beings тогава може да видим всички живи същества като духовни and not be envious of them. и да не бъдем завистливи към тях. So at that point one can actually enter into devotional service. И ако достигнем това ниво, тогава може да навлезем в преданото служение. Here we're envious of others because we think they have something we don't have. Тук завиждаме на другите, защото мислим, че имат нещо, което ние нямаме. Or we're afraid that what we have they're trying to take away. Или се страхуваме, че това, което имаме, те ще ни го отнемат. That's not only the physical platform, but also on the mental platform. Това не е само на физическа, но и на умствена платформа. This person loves me, Тази личност ме обича. therefore they're a good person. Ето защо те са добри хора. They're spiritual. Те са духовни. And this person doesn't like me, Тази личност не ме харесва. therefore they're a bad person. Затова тези личности са лоши And they're not spiritual. и не са духовни. They may even be called what we call a demon. И дори може да ги сложим в категорията на демон. They deserve, the only thing that they should do is disappear, Единственото нещо, което заслужават е да изчезнат. especially from my life. Особено от моя живот. But if one sees everyone as a spiritual being, then one will see that everyone is not actually their body nor the doer of their activities. Ако виждаме всички духовни същества, тогава ще разберем, че всъщност те не са извършители на дейността, нито са телата. Every living entity has simply been assigned by the material nature, give me the reactions from my activities. Всяко живо същество получава реакции от материалните дейности. My past activities. Миналите ми дейности. Some good reactions, some bad reactions, some in between. Някакви добри или лоши реакции или нещо между тях. But no one can refrain from acting as an instrument of the material nature. Но не може да се отдръпнем от това да действаме като инструмент на материалната енергия. Although they're spiritual souls, but still they're in a body which is under the control of the material nature. Въпреки, че сме души, ние сме в тела материални, които действаме под законите на материалната природа. Therefore I have to be rewarded by someone the results of my good activities. И затова трябва да бъда възнаграден с нещо добро за моите добри дейности. And I have to be rewarded by someone or something the results of my bad activities. И трябва да бъда възнаграден от някой за моите лоши дейности. So some people have volunteered to give me the results of my good activities and some of my bad activities. И някои доброволно правят това, да получат добрите или лошите резултати. It's just like in a theater. Както в театър. Everyone has their part to play. Всеки има някаква роля, която трябва да играе. Someone is playing the role of the dragon. Някой играе ролята на дракон.
Someone's playing the role of the knight slaying the dragon. Някой играе ролята на рицаря, който убива дракона. Someone's playing the role of the princess, being saved from the dragon. И някой играе ролята на принцесата, която е спасена от дракона. But after all, the play is going to end sometime. Но по някое време целият този театър ще свърши. And it's highly unlikely after the play is over, the person who is playing the role of the dragon is going to breathe out any fire. Малко вероятно той, който играе ролята на дракон, да изкара огън от себе си. Nor is the princess going to continue to sit on the throne. Нито принцесата ще продължи да стои на трона. And the knight is probably not going to carry around his sword anymore. И рицаря най-вероятно няма да носи повече своя меч. Or ride home on a horse. Или да се прибере вкъщи с коня си. So during the play, everyone has their role to play. И по време на този театър всеки си играе ролята. But afterwards, everyone reverts back to their normal След това role. всеки отново се връща в нормалната си роля. So we're all spiritual beings, and we have an eternal role to play in the spiritual world. Всички ние сме духовни същества и имаме духовна роля, която да играем в духовния свят. But now we're playing this role. Сега играем тази роля. Some of us are dragons, Някои от нас са дракони, some princesses, някои принцеси and some knights. и някои рицари. Some people playing the role of a rock also. Някои играят ролята на скала. But one who understands that this is simply a role that we're playing, Ако просто разберем, че това е една роля, която that играем, everyone's just playing a role, doesn't take it so seriously. и тогава няма да приемем толкова сериозно нещата. Then one can have a peaceful mind. И тогава може да имаме умиротворено ум. Otherwise, everyone's completely caught up with what's going on in the material world, Иначе постоянно сме обзети от това, какво се случва в материалния свят. especially nowadays. Особено в You don't днешния. know what's going to happen the next day. Нямаме представа дори какво ще се случи утре. And what's going to happen the next day usually is not so pleasant. И по принцип това, което следва, не е чак толкова приятно. There's so many things that are, if you read the newspapers, if you were depressed, then you simply go insane. И ако четете новините, ако сте депресиран, тогава просто може да поводеете. Or look around for a high building to sail off of. Yeah. Или просто да скочите на висока сграда. This is not very much encouraging news. Не са много окоръжаващи новини. Except sometimes we read that some really bad person died. И някой път с изключение четем, че някой наистина добра личност е умрял. Which only leaves around 7 billion left to die. И Well, anyhow. We hear that someone who's not very kind to people has left their body. И чуваме, че някой, който не е бил толкова добър към хората, е напуснал тялото си. But we know that there's enough people to take his place. Но знаем, че има достатъчно хора, които да вземат място. But we should understand that these are just roles people are playing. Трябва да разберем, че това са просто роли, които хората играят. They themselves are completely unconscious of who they actually are. Те са напълно неосъзнати кои са всъщност. They're simply absorbed in a material conception of life. Просто са погълнати от материалната концепция за живота. And then the material nature takes over and forces them to act according to their past karma. И материалната природа просто ги кара да действат спрямо тяхната минала карма. Some people take the role of the villain Някой играе ролята на злодей, because they became qualified in their past lifetime to do that. защото те са били квалифицирани в предния живот да правят това. They performed austerity in order to become a villain, a big villain. И прави се такива отречения, за да играят тази роля. And some people did things that causes them to become a victim in this lifetime. И някой се случва да е тяхната жертва в този живот. But by the laws of nature, it's all getting disbalanced out, that's all. И просто обаче природните закони правят така, че да се случи определения баланс.
Unless one comes in and gets some transcendental knowledge that we're just being forced to act according to our past activities. Докато до нас не достига трансцендентално знание, за да разберем, че трябва да действаме спрямо предишните си действия. Just like when we wake up in the morning. Събуждаме се сутринта. Well, a better example is when we want, at night, usually we feel sleepy. Или през нощта по принцип не се спи. So we go to sleep. Отиваме да спим. Or sometimes material nature, they say, the call of nature. Или те казват, майката, призив на майката, повик на майката. And we have to obey. И трябва да се обвързем с този повик. We can't say I'm a spiritual soul, sorry. Не може да казвам, аз съм душа, съжалявам. No, so even when we're unaware of just being forced by the material nature to act in different ways. И просто дори да не сме осъзнати, ние сме повлияни или сме накарани да действаме в материалната природа по определен начин. Now we have some knowledge, spiritual knowledge. И ако имаме някакво духовно знание, It broadens our choices. тогава това разширява нашия избор. Someone says, you're a fool. И ако казва, ти си глупак. And if we are conditioned by material nature, we'll immediately become angry. И ако сме обособени от материалната природа, ще се разгневим. And if we have some knowledge, then we think you're right. И ако имаме малко знаеш, ще кажем, да, прав си. If I actually had some knowledge, I wouldn't be in the material world. Всъщност, ако имах някакво знание, нямаше съм в материалния свят. You're overestimating my intelligence. Ти просто прекалено много надценяваш моята интелигентност. So that's with transcendental knowledge, we have a different reaction for a circumstance. И имаме различни резултати, реакции за различни обстоятелства. Therefore, if we can hanker for Krishna, Затова, ако купнем за Кришна, then we can give up hankering for material things. тогава може да изоставим купнението за материални неща. And if we can lament the fact that we're not in Krishna consciousness, И ако съжаляваме за факта, че не сме в Кришна съзнание, then we can actually get free from material lamentation. тогава може да се освободим от материалните съжаления. Then we can see all living entities as in the same condition that we're in. Тогава може да видим другите живи същества в същото състояние, в което сме ние. They're suffering Те всички страдат, because they're hankering, lamenting for things in the material world. защото съжаляват и купнеят за неща в материалния свят. And they have the same solution. И всички имат едно и също решение. If they hanker for Krishna and lament the fact that they don't have him, then they'll see everyone equally. Ако купнеят за Кришна и съжаляват, че го няма, тогава ще виждат всички по един и същ начин. As spiritual beings. Като духовни същества. And all their problems will go away. И всичките им проблеми ще изчезнат. So everyone has the same problem and everyone has the same solution that I have. Всеки има същия проблем и също решение, което и аз имам. And I have the same relationship with everyone. И аз имам същите взаимоотношения с всички. I should help them hanker for Krishna and I should help them lament the fact that they don't have Krishna. Трябва да им помогна да купнеят за Кришна и да съжаляват за това, че го няма. So they could see everyone as spiritual beings За да могат да виждат всички духовни същества and make spiritual progress. и да правят духовен прогрес. So that's the Hare Krishna Maha Mantra. Това е всъщност Харе Кришна Махамантра. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's the whole meaning of the mantra. Това е цялото значение на мантрата. That Prabhupada said we should chant Hare Krishna just like a child calling for its mother. Защото Прабхупад каза, трябва да повтаряме Харе Кришна, както дете вика майка си. The child's hankering for its mother. Детето търси купне за майка си. And it's lamenting the fact that it doesn't have its mother. И съжалява за факта, че тя няма. And his mind is fixed on his mother. So he sees everything in relation to his mother. Are you my mother? Are you not my mother? И вижда всичко във връзка с майка си. So that's how we should chant Hare Krishna. И по този начин трябва да повтаряме Харе Кришна. And if we do that, then Krishna, if he sees we're actually serious about that, we want him, we're unhappy that we don't have him, then he'll come. We'll have him. Сме сериозни в тази насока, че го купнеем и страдаме, че го няма, тогава той ще ни обърне внимание.
Especially we tell everyone we meet that you only have two problems. Особено ако споделим това на всеки, който срещнем. Кажем, ти имаш два проблема. You're not hankering for Krishna. И не купнеш за Кришна. And you're not lamenting the fact that you don't have him. И не съжаляваш за факта, че... So now I'll explain to you why you should hanker for Krishna and lament the fact that you don't have him. И сега ще ти обясня за тези две неща. How that will help you win friends and influence people. И това е начин, по който да привлечем приятели и влиятелни хора. Да повлияем върху тях. And you can become the best friend for everyone. И може да станете най-добър приятел на всеки. So I'll stop there. Any questions or comments? До тук имате ли някакви въпроси или коментари? How Krishna will come if we are serious and ask him with Mahamantra? How will he come? Because he's already there. Как Кришна се появи? Той е вече там. The only reason why he doesn't come is because we don't want him. Единствената причина да не идва, защото ние не го искаме. He doesn't reveal himself, I should say. He's everywhere. He's also in our heart. Той всъщност не се разкрива. Той е навсякъде, той дори в сърцата. And he's right here on the altar. He personally came here. Той също се е появил и тук на този алтар, лично е дошъл. He could have went anywhere else, but he decided to come here too. Може да се появи навсякъде, където живее. So the only reason why he doesn't reveal himself is because we don't want him to. Единствената причина да не се разкрива, защото ние не го искаме. If he revealed himself, it would spoil our material life. Ако се появи, това ще развали целият ни материален живот. All the plans we have, all the people we want to enjoy with, all the enemies we want to kill. Всичките планове, които имаме, хората, с които искаме да се наслаждаваме, враговете, които искаме да убием. If Krishna revealed himself, then we forget about all those things. И ако Кришна не се разкрие, тогава забравяме за всичките. And we wouldn't have all the material fun we're looking forward to. Няма да имаме цялото материално наслаждение, за което купнем. So when Krishna sees that we're willing to give up our hankering for these things and our lamenting, Когато Кришна види, че ние искаме да изоставим това купнение за тези материални неща, then he reveals himself. It's very easy for him. That's what he wants. Той се разкрива много лесно за него и това е което той иска. He didn't speak the Bhagavad Gita to Arjuna because he thought his devotees needed a good book to sell. Той не изговаря Бхагавад Гита пред Арджуна, защото мисли, че неговите предани трябва да имат хубава книга, която да могат да продават. He's actually much more serious to reveal himself to us than we are to have him reveal himself. Той е много по-сериозен да се разкрие пред нас, отколкото ние сме готови. But he's not cheap. Но също не е ефтин. It's not that we say, Hare Krishna, okay, where are you? Ние така, че не казваме I've said it 3 times a day, you know. Три пъти повтарям на ден, къде You're really playing hard to get. Нещо играеш така роля, че трудно може да те открие човек. Reveal yourself, come on. Разкри се. I did what you told me. Аз направих това, което ти ми каза. No, Krishna's not cheap. He's infinitely beautiful. Той е безкрайно красив. He's infinitely wise. Безкрайно мъдър. He's infinitely powerful. Безкрайно могъщ. So if he revealed himself when we weren't in the proper mood, we'd simply become more envious of him than we already are. И ако не се разкрие, ние не сме в правилното настроение, може да му завидим много повече. We hear someone stronger than us, immediately we become disturbed. Ако чуем, че някой е по-силен от нас, и ние ставаме притеснени. If someone has more wealth than we do, we become envious. Или някой е по-богат от нас и ние му завиждаме. So what to speak of if we actually became conscious of Krishna? Но да говорим, ако станем съзнати за Кришна. How much more envious we become if we actually became Krishna. We saw Krishna. Колко може повече да всъщност не искаме да станем Кришна, да това му завиждаме. We found out that our next door neighbor owned everything. И примерно виждаме Кришна и разберем, че това е съседа, който He притежава got all the awards. всички награди. All the awards that we were looking to get, he got them.
всички неща, които ние купнем да имаме, той ги има. And he had 16,108 wives. И той има 16,108 съпруги. We couldn't even find a girlfriend. Ние не можем да намерим една приятелка. So obviously we become very envious of the person. Определено ще станем завистливи към тази личност. And he lived in 16,108 palaces. И се оказа, че той живее в 16,108 дворци. And we're homeless. А ние нямаме дом. And he lives forever. И той живее вечно. We have terminal cancer. А ние имаме рак. But obviously, so we need some adjustment of our consciousness before we meet Krishna. Определено трябва да имаме някаква настройка на съзнанието ни преди да срещнем Кришна. It's enough to hear that he had 16,100 wives. Достатъчно е само да чуем, че има 16,108 съпрузи. So Maya is very kind to us. И Майя е много милостива към нас. She won't let us believe it. И тя няма да ни накара да повярваме. Therefore, the only time we read Krishna book, Това е когато четем Кришна бук, to put our children to sleep. когато слагаме децата да спят. Because I don't believe it either. Защото те също не вярват на това нещо. Anything else? Нещо друго? Yes. Why do we get so caught up in the play of the five senses? Why is it so, pulling us again and again and again? Even if we have some insight, then it's really easy to be pulled back. Well, because the material nature is Krishna's energy. Защото пете сетива толкова много дърпат обратно, защото материалната енергия е енергия на Кришна. And Krishna is all blissful. И Кришна е вечно блажен. And everything comes from him, so everything has some quality of pleasure in it. И всяко едно нещо има качество и удоволствие. Otherwise, we wouldn't be attracted to it. Иначе няма да сме привлечени. Of course, also, it doesn't have as much pleasure as it promises. Разбира се, няма толкова много удоволствие, колкото са ни обещали. Therefore, it always keeps us hankering, lamenting. Затова и винаги сме в това състояние, че постоянно купнеем и се оплакваме. But it's just natural because everything, in some respects, has some of Krishna's attractiveness. И това е нормално, естествено, защото всяко едно нещо по някакъв начин наподобява качества, свързани с Кришна. But the force of material illusion just overestimates it. Но силата на материалната енергия ни кара да преоценяваме. It's like if you're on a desert. Примерно, ти си в една пустиня. And you're thirsty. И си жаден. And someone comes along, an ambulance comes because you're dying of thirst. И идва една линейка, защото умираш от жажда. And the person jumps out of the ambulance. И личността изкача от линейката. And runs up to you and opens a bottle. И идва до тебе и отваря една бутилка. Because you're very anxious. You think, oh my God, someone has come to save me now. И ти си така, някой е дошъл да ме спаси. And pours it with the water into your mouth. И той вкарва водата в устата. But there's only one drop that comes out of the bottle. Обаче само има една капка, която излиза от чешето. And then jumps back into the ambulance. И след това се връща отново в линейка. Looking for another victim. И търси друга жертва. So what are you doing? You're just praying that another ambulance will come and give me another drop. И просто само да се молиш някоя друга линейка да You have no choice. ти даде още една капка вода, нямаш друг шанс. So that one drop tasted like a million drops. You're so thirsty. Една капка се усеща като милион капки, защото толкова е жаден. But it wasn't sufficient water. Но не е била достатъчно So тази. you're looking for another drop. И търсиш друга капка. So that's material world. Това е материалният свят. Now someone came along and said, when the ambulance comes,
and opens the bottle, don't take the drop. Някой друг може да дойде да каже, ако дойде линейката и ти подаде бутилката, не дей взимай тази капка. You'll think you're crazy. Ти си луд. At least I got a drop. It's better than nothing. Поне да взема една капка, по-добре от нищо. That drop was fantastic. О, тази капка е невероятна. I just need another one, that's all. Просто ми трябва още една, само това. Anything else? Друго. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Swami Bhakti